আসসালামু আলাইকুম, শোনা যাচ্ছে? কথা শোনা যায়? স্লাইড দেখা যায়? স্টুডেন্টরা কোথায় সব? এমবিবিএস এর স্টুডেন্টরা কই? মাত্র 25-26 জন। যারা জয়েন করেছো কথা শোনা যাচ্ছে? কথা শোনা যায়? স্লাইড দেখা যায়? ম্যাম তোমাদের স্টুডেন্টের পার্টিসিপেশন এত কম কেন? ম্যাম সবাই জয়েন করছে, আসছে এখনো। কেবল তো 11:30 বাজে। 11:30 তো বাজে। তোমাদের এমবিবিএস এর অবস্থা? ম্যাম সবাই আসছে। আচ্ছা, এন্ডোক্রাইনোলজির আজকে আমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা পড়বো ইনশাআল্লাহ। স্লাইড দেখা যাচ্ছে এটা? Yes, ma'am. Ma'am. Anterior pituitary, posterior pituitary কি শেষ? Yes, ma'am. Yes, madam. থাইরয়েড কি শুরু হয়েছে? Ma'am, thyroid. শুরু হয়েছে না হয়নি? হয়েছে ম্যাডাম। আচ্ছা, আমাদেরকে এন্ডোক্রাইনের ফার্স্ট চ্যাপ্টারে প্রথমে জানতে হবে ডেফিনিশন অফ হরমোন, দেন কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য হরমোনস। আগে আমরা ডেফিনেশনটা আগে জেনে নিই। ভাইভা বোর্ডে যখন ডেফিনেশন জিজ্ঞেস করা হবে, হোয়াট ইজ হরমোন? Hormone is a chemical substance that is produced by endocrine glands or a group of endocrine cells in response to certain stimuli. তার মানে hormone, this is a chemical substance. It will produce by specific endocrine glands or group of endocrine cells. When it will produce? When certain stimulation will be applied and these hormones are carried by blood to the target tissues where they exert their physiological functions. এই পুরোটা হচ্ছে হরমোনের ডেফিনেশন। Chemical substance produced by endocrine glands or group of endocrine cells responds to certain stimuli and carried by blood to the target tissues where they exert their physiological action. This whole is known as hormone. Chemical messenger system, এটা অত ইম্পর্টেন্ট না। গাইটনে দেখবে ইন ফার্স্ট পেজ দেয়ার আর সাম টার্মস: নিউরোট্রান্সমিটার্স, এন্ডোক্রাইন হরমোনস, নিউরোএন্ডোক্রাইন হরমোনস, প্যারাক্রাইন, অটোক্রাইন, সাইটোকাইনস। এই টার্মগুলো গাইটন থেকে পড়ে নিবে। Now come to this figure. Here the endocrine glands are shown in this figure. First, in the brain. What is this? কি লেখা আছে এখানে? What is this? Hypothalamus. Hypothalamus. First, we will say hypothalamus, but we will say endocrine part of hypothalamus, not only hypothalamus. Then the pituitary gland. Then thyroid and parathyroid glands. Islets of Langerhans of pancreas.
adrenal glands, gonads, in case of female ovaries, and in case of male testes. So when you will ask in Viva, name the endocrine glands, then you will say first is endocrine part of hypothalamus. From above, it will start from the brain. Endocrine part of hypothalamus. আচ্ছা আমাকে বলো কেন শুধু hypothalamus বলে ভুল হবে কেন বলো? গাইটনে কিন্তু শুধুমাত্র hypothalamus লেখা, কিন্তু আমাদেরকে কি বলতে হবে? What will we have to say? Endocrine part of hypothalamus. হ্যাঁ, endocrine part of hypothalamus কেন বলতে হবে? কারণ হচ্ছে hypothalamus has different function such as control of behavior, thirst center, then temperature regulation of other important functions including cardiovascular system, nervous system, respiratory system, all these. So in the endocrine system, when we will start to say the names of the endocrine glands, we have to say endocrine part of hypothalamus. Then anterior and posterior pituitary glands, thyroid glands, parathyroid glands, islets of Langerhans of pancreas, that is, it is the endocrine part. That means how many parts in the pancreas? Two parts. Two parts. Very good. Exocrine and endocrine. Exocrine and endocrine. So we will say endocrine part of pancreas. Then adrenal glands. আচ্ছা, adrenal gland. Anatomy তে আমরা এটাকে কি বলি? আরেকটা নাম? Suprarenal gland. But in physiology, we will say it adrenal. It is composed by cortex and medulla. Then we will say gonads. In the gonads, in case of male testes and in case of female ovaries. এই কথাটা এভাবেই বলতে হবে। 6 নম্বরের পরে 7 নম্বরে বলতে হবে gonads বলে মেল এবং ফিমেল আলাদা করে বলতে হবে। তারপরে লাস্টে বলবে প্লাসেন্টা। External, if external asks, name a gland which is temporary, that is placenta. কেন temporary বলা হচ্ছে বলো তো? শুধু প্রেগন্যান্সিতে থাকে। হ্যাঁ, during pregnancy this placenta will develop. সেই জন্য এটা হচ্ছে temporary endocrine glands. আচ্ছা, এখন আসো এই জিনিসগুলো তোমাদের শুধু কনসেপশনটা দেওয়ার জন্য আমি এই স্লাইডগুলো রেখেছি, যেন হঠাৎ কোনো এক্সামিনার যদি জিজ্ঞেস করে যেন অ্যান্সার করতে পারো, কিন্তু এটা কিন্তু রিটেনের না। দিস স্লাইডস আর নট ফর রিটেন, অনলি ফর ভাইভা। হরমোন সিক্রেশন, ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স ফ্রম দ্য ব্লাড, onset of hormone secretion after a stimulus, and duration of action of different hormones. Any hormone will secrete when a stimulation will given, and the duration of different hormones is different. Concentration of hormones in circulating blood and hormonal secretion rate. Function of hormone depends on concentration of the hormone and their secretion rate. Secretion is also regulated by feedback mechanism. Feedback mechanism কয় ধরনের আছে বলো? দুই ধরনের। কি কি? পজিটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম, নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম। আচ্ছা, তোমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা এত কম কেন? মাত্র 58 জন। তোমরা টোটাল স্টুডেন্ট কতজন? ম্যাডাম 190 এর মতো। 190 এর মতো।
বিডিএস ক্লাস করে 40-45 জন, ফিজিওথেরাপি ক্লাস করে 25 থেকে 30 জন, তোমরা এমবিবিএস ক্লাস করো 60 জন 40 জন। এই অ্যাটেন্ডেন্স গুলো তো আমরা খাতায় তোলা তো শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অ্যাটেন্ডেন্স গুলোর উপর ডিপেন্ড করে প্রফে আমরা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট করব, আর সাথে তো ভাইবার পারফরমেন্স আছেই। তার মানে কি, এখন আমাকে বলো না যে শুধুমাত্র এই 60 জনই নেট পাচ্ছে তাই জয়েন করছে, এটা আমি কখনোই বিশ্বাস করব না। তার মানে যারা ক্লাস করছে না তারা সব জানে এবং তাদের ক্লাস করার কোনো দরকার নেই। কাজে এই রোল নাম্বারগুলো আমার রাখতে হবে, ওদের পরীক্ষার খাতাগুলো আমাকে দেখতে হবে যে যারা ক্লাস করলো তাদের খাতার কি প্রেজেন্টেশন আর যারা ক্লাস করলো না তাদের কি প্রেজেন্টেশন। আজকে আমি এই 50, 58, 62 এই রোলগুলো রাখবো। সবসময় তো কলেজে পাঠিয়ে দিই, আজকে শিটটা আমি আজকে আমার কাছে আরেক কপি বের করব প্রিন্টারে। আচ্ছা, feedback control of hormonal secretion. There are two types of feedback: positive feedback and negative feedback. When there will be positive feedback, secretion will be more, and in negative it will be less. Surge of hormones by positive feedback mechanism. Surge of hormones, this surge will apply for some hormones, such as when you will study reproductive system, there is a term LH surge. Then this surge will apply for luteinizing hormone. Then we will learn it in details. Cyclical variation of hormone secretion. This cyclical variation means some hormones in our body will secrete more at the time of midnight, and sometimes it will become very less at evening. More in from midnight to morning and less in evening. And it will discuss when you will learn adrenocortical hormones. Transport of hormones in the blood. In blood, hormones are transported by two ways. One, hormones which are soluble in water, and other which are steroid in nature. One is water soluble and others are lipid soluble. So by two ways, these are for viva, not for written. Two types, for water soluble and for lipid soluble. This is also for viva. Clearance of hormones from the blood. When we will ask what is the formula to measure the metabolic clearance rate of a hormone, then it will be rate of disappearance of hormone from the plasma by concentration of the hormones. So the formula is rate of disappearance of the hormone, and it is divided by concentration of hormones. Hormones are cleared from the plasma in several ways. Also viva question. Metabolic destruction by the tissues. How the hormones are cleared from the plasma. Metabolic destruction, binding with the tissues, excretion by the livers into the bile, excretion by the kidneys into the urine. তার মানে প্লাজমা থেকে হরমোন যে ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, ক্লিয়ার হয়ে যায়, কিভাবে? সাধারণত এই চারটা যদি মনে নাও থাকে 2-3টা বললেই হবে। এখন আসো classification of the hormones, both viva and written. এই ক্লাসিফিকেশনটা, এই উপরে হেডিংটা কি লেখা আছে বলো আমাকে।
On the basis On of the chemical basis of nature. chemical nature. On the basis of chemical nature. ভাই জিজ্ঞেস করা হবে classify hormones chemically. তখন আমাদেরকে বলতে হবে এই তিনটা কথা, এগুলো গাইটনে সব আছে। প্রোটিনস অ্যান্ড পলিপেপটাইড, স্টেরয়েডস, ডেরিভেটিভস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড টাইরোসিন। এখন প্রোটিন অ্যান্ড পলিপেপটাইড এটুকুন বললেই হবে না, ভাই আমরা জিজ্ঞেস করব হোয়াট আর দ্য হরমোনস দ্যাট প্রেজেন্ট ইন দিস গ্রুপস প্রোটিন অ্যান্ড পলিপেপটাইড। এটা মনে রাখবে, protein and polypeptide hormones, most of the hormones start by P, and this group also start by P. That means anterior and posterior pituitary hormones, parathyroid hormones, hormones of the pancreases, all these are under this group, proteins and polypeptides. Second is steroid. Steroid, that means all the sex hormones are under steroid hormones, and adrenal hormones are also steroid hormones. Derivatives of amino acid tyrosine. Thyroid hormones are mainly derivatives of amino acid tyrosine. সেজন্য আমাদেরকে এখানে নেমগুলো জানতে হবে এবং the hormones which are under these groups সেই নামগুলো অবশ্যই জানতে হবে। রিটেনের কমন কোশ্চেন, ভাইবার কমন কোশ্চেন। অন দ্য বেসিস অফ সাইট অফ অ্যাকশন, এটা রিটেনে কখনো আসে নাই, ভাইবায়ও আমরা ওরকম জিজ্ঞেস করি না, আমরা মেইনলি কেমিক্যালটা জিজ্ঞেস করি। আচ্ছা, এটা হেডিং কি লেখা আছে বলো? হেডিংটা কি লেখা আছে? Mechanisms of action of hormones. Mechanisms of actions of hormones. আচ্ছা, the first step of hormone action is to bind to specific receptors at the target cells. That means when a hormone has tendency to work, it will first bind with its specific hormones. Receptor, hormonal receptor. এখন these hormonal receptors present in different parts of the cells, and different hormones bind these different receptors. Now see this picture. This is from Guyton. This part, this is a cell. Double border means cell membrane. This off-white is cytoplasm, and within the red border, it is nucleus. First cell membrane, then cytoplasm, then nucleus. We will divide it in 3 groups, sites where the hormones attach with the receptors. The locations for different types of hormone receptors. In or on the surface of the cell membrane. First one is in or on the surface of the cell membrane. What hormones act in this cell membrane receptors? This will be applied for protein and polypeptide and catecholamine hormones. তাহলে আমাকে বলো, cell membrane এর মধ্যে which hormones act when the receptor will be present in the cell membrane? What are the hormones which act on the cell membrane? Protein, peptide, and catecholamine hormones. Catecholamine hormones. Catecholamine hormones এর example বলো তো আমাকে। Epinephrine, norepinephrine. Epinephrine, norepinephrine. Norepinephrine, very good. Acha, now come to the second point. In the cell cytoplasm, for the different steroid hormones, different types of steroid hormones will start to act by binding with the receptor which are present in the cytoplasm. This is cytoplasmic receptor. How these lipid soluble hormones
enter within the cell? Tell me. How lipid-soluble hormones enter within the cytoplasm? By the process? By the process? Diffusion. Very good. Diffusion. By the process of diffusion. And water-soluble hormones will attach the receptors which are present in the cell membrane. After entering the lipid-soluble substance hormones in the cytoplasm, they attach with the receptor and form a receptor complex. Then they will enter through the nuclear pore within the nucleus. And the last one is cell nucleus, and it is applied for the thyroid hormones. Thyroid hormones, by the process of diffusion, enter into the cytoplasm. Then from the cytoplasm, it will direct enter through the nuclear pore the specific receptor which is present in the nucleus. This is the one, nuclear receptor. After binding, they form hormone receptor complex, both cytoplasmic and nuclear. Hormones after binding form hormone receptor complex. This hormone receptor complex bind with hormone response elements. Look, there's DNA structure. This DNA structure attach with the complex and form hormone response elements. These elements then helps to form messenger RNA. This RNA then passes through this nuclear pore into the cytoplasm and will ready to perform the specific action. এই কথাগুলো ক্লিয়ার কিনা আমাকে আগে বলো। Yes. এগুলো যদি ভাইবা বোর্ডে অ্যানসার করতে না পারো ফেল। কোশ্চেন আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। আচ্ছা, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ হরমোনস মাথায় রাখবে, যখন মেকানিজম ধরা হবে তিনটা পয়েন্ট। ফার্স্ট, রিসেপ্টর প্রেজেন্ট ইন দ্য সেল মেমব্রেন, second one in the cytoplasm, and the third one in the nucleus. ভাইবাই জিজ্ঞেস করা হবে, what are the hormones act on the cell membrane receptor? তখন এই নামগুলো বলবে এবং এগুলোর এক্সাম্পল বলবে। আর what are the hormones act starts from the cytoplasm? Steroid hormones নাম বলবে। Hormones start acts in the nucleus, thyroid hormones. এই মেকানিজম অফ অ্যাকশন আমরা শুধুমাত্র ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাতেই পড়াবো। তারপরে আমরা যখন ডিটেলস অন্য গ্ল্যান্ডে চলে যাব তখন কিন্তু আমরা আর মেকানিজম অফ অ্যাকশনে ঢুকবো না। আমরা জাস্ট বলে দিব যে এগুলো ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়ানো হয়েছে, তোমরা সেখান থেকে পড়ে নেবে। ক্লিয়ার? Yes, madam. Yes, ma'am. আচ্ছা, when the আর এই কথাগুলো আমরা আবার ডিটেলস আরো পরে আসছি, পরের স্লাইডে আসছি। আচ্ছা, তোমাদের এমবিবিএস এর জন্য এখানে কয়েকটা টার্ম আছে, এটা ভাইবাই লাগবে। ডাউন রেগুলেশন এন্ড আপ রেগুলেশন গাইডলাইনে আছে। ডাউন রেগুলেশন কথাটার বাংলা অর্থ কি? কমে যাবে। এখন কিভাবে কমে যাবে এটা হুবহু মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, জিনিসটা বুঝে ভাইবা বোর্ডে নিজের ভাষায় বললেই হবে, কিন্তু থিমটা ঠিক রাখতে হবে। Receptor proteins themselves are often inactivated or destroyed during the course of their function. This is down regulation. That means the receptors which are present in these three locations sometimes are destroyed. When they are destroyed during their course of function, then receptors are decreased
their responsiveness of the target tissue to the hormone. কথাটা বোঝা গেল কিনা বলো, সহজ কথা, কোনো কঠিন কিছু না। জি ম্যাডাম, বুঝেছি। Okay. Sometimes the hormone receptors are either reactivated or new ones are manufactured. তার মানে নতুন করে রিঅ্যাক্টিভেট হবে অথবা নতুন করে প্রডিউস হবে বাই দ্য প্রোটিন ম্যানুফ্যাকচারিং মেকানিজম অফ দ্য টার্গেট সেল। এত কথা যদি মনে নাও থাকে সোজা কথায় বলে দিবে, নাম্বার অফ হরমোন ইনক্রিজ বাই রিঅ্যাক্টিভেশন অর বাই ফরমেশন। The stimulating hormones can cause upregulation of the receptors. That means this upregulation will occur by the stimulating hormones and they are able to reactivate and sometimes to produce new receptors. When this occurs, the target tissue becomes progressively more sensitive to the stimulating effects of hormones. মুখস্থ করবে না, নিজের ভাষায় বলে দিবে। আপ রেগুলেশন মানে বেড়ে যাবে, ডাউন রেগুলেশন মানে ডিস্ট্রয় হয়ে কমে যাবে। আচ্ছা, এখন আসো, আমি এতক্ষণ যে স্লাইডগুলো দেখালাম এই স্লাইডগুলোর মধ্যে রিটেন ছিল একটা হচ্ছে ডেফিনেশন, ডিফাইন হরমোনস and name the endocrine glands, what are classify hormones chemically, and what are the hormones, name the hormones which act on the receptors of the cell membrane, cytoplasm and nucleus. এগুলো হচ্ছে এই আগের স্লাইডের কথাগুলো যেগুলো রিটেন এবং ভাইভা বোথ। আর আপ রেগুলেশন, ডাউন রেগুলেশন, ট্রান্সপোর্ট, হরমোন ক্লিয়ারেন্স রেট, এই জিনিসগুলো হচ্ছে ভাইভার জন্য। এটুকুন ক্লিয়ার কিনা আমাকে আগে বলো, কারণ ওকে আরো ডিপে চলে যাবো তো, এগুলো আমি আর টাচ করার সময় পাবো না। এখন আসো, ভাইভাই জিজ্ঞেস করবে how intracellular signaling occur after hormone receptors activate. এখন এই যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং, এই জিনিসটা সাধারণত তিনটা ভাবে হয়। তিনটার মধ্যে among the three process we have to learn more this G protein linked hormone receptors. এই জি প্রোটিন লিঙ্কড হরমোন রিসেপ্টরস এন্ডোক্রাইন চ্যাপ্টারে রিটেনে আসে, আমরা ভাইভাই এটাই সবচেয়ে বেশি জিজ্ঞেস করি। আর এনজাইম লিঙ্কড হরমোন রিসেপ্টরসটা আমরা রিটেনে ওরকম দেই না, তাও কোশ্চেন ব্যাংক দেখে নিবে। এনজাইম লিঙ্কড হরমোন রিসেপ্টর যদি রিটেনে কোশ্চেন আসে তার জন্য নিজেরা প্রিপেয়ার করে নিবে ছোট করে। কথা কি বোঝাতে পারলাম? Yes, madam. আচ্ছা, এখন আসো আয়ন চ্যানেল লিঙ্কড রিসেপ্টর। এই যে আয়ন চ্যানেল লিঙ্ক রিসেপ্টর যেটা, সেটা এটাও আমরা ডিটেইলস পড়ি না, এটা আমরা জেনারেল ফিজিওলজিতে পড়ে ফেলেছি। বলো তো এই ছবিটা কিসের, কোথায় ছিল বলো, কোন চ্যাপ্টারে? Ma'am, এটা neuromuscular জাংশন, junction. neuromuscular junction. That means in neuromuscular junction this ion channel linked receptor present and acts more. Some hormones change membrane permeability. All the neurotransmitter substances such as acetylcholine, norepinephrine combine with receptors in the postsynaptic membrane. এই যে postsynaptic membrane এর মধ্যে এরা অ্যাটাচ করছে, acts by opening or closing a channel for one or more ions. Ion channel linked means
Neurotransmitter will attach with the receptor that are present at the postsynaptic terminal and allow opening or closing of that specific channels. This is ion channel linked receptor. এখন এটা ভালো করে দেখো, এগুলো সব গাইটনের ফিগার। এখানে কি লেখা আছে পড়ো, লেখাটা পড়ো। Intracellular signaling after hormone receptor activation. অ্যাক্টিভেশন, এই ফিগারটা তোমাদের শিখতে হবে। ফিগারটা যখন শিখে যাবে, ফিগারের বর্ণনাটা নিজের ভাষায় বলবে, মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই। নিজের আগে ফিগারটা আঁকা শিখবে, তারপর ফিগারের বর্ণনাটা নিজের ভাষায় বলবে। এখন জিনিসটা বোঝো। These receptors are present in the cell membrane. That means this is a receptor which is responsible for protein and polypeptide nature hormones. This receptor has two parts. One is at the outer portion of the cell membrane and other is in the inner portion. This is known as receptor outer part and inner part. Outer part is fixed for catching a hormone and inner part is responsible for binding G protein. This is G protein, alpha, beta and gamma. These three components forms G protein. When this G protein is in inactive form, these three components attached with each other. এটুকুন কথা বুঝছো কিনা আগে বলো। Yes, madam. আচ্ছা, ছেলেরা বুঝছো? ম্যাডাম শেষের লাইনটা আরেকবার বললে ভালো হতো। This G protein, when is inactive, the three components will attach together. But when this G protein become active, then alpha component detached from the beta and gamma. এখন দেখো, GDP, guanosine diphosphate. When a hormone complex combine with the outer portion of the receptor, chemical changes occur into the receptor and it will activate G protein. এটুকুন বুঝছো কিনা বলো আগে। ইয়েস ম্যাডাম। Yes, madam. আচ্ছা, when it become activate, the alpha subunit attached with the target protein, GTP activated target protein enzyme. এই হরমোনটা, এই যে রিসেপ্টরটা হরমোন লাগার সাথে সাথে ও কেমিক্যাল চেঞ্জ হবে ওর মধ্যে, হওয়ার পরে ও আলফা সাবইউনিটটাকে ধরে ফেলবে। ধরে ফেলার পরে তখন ও ওর অ্যাক্টিভিটি গুলোকে কাজে লাগাবে। এখানে কি লেখা আছে দেখো, mechanism of activation of a G protein coupled receptor. When hormone activates the receptor, inactive alpha, beta and gamma G protein complex associates with the receptor. এই যে inactive alpha, beta, gamma associates with the receptor and is activated with an exchange of guanosine triphosphate. Guanosine triphosphate for guanosine diphosphate. This causes the alpha subunit to dissociate from the beta and gamma subunit of G protein and
to interact with membrane-bound target protein enzyme that initiate intracellular signals. এই কথাটা বোঝা গেল কিনা বলো? বোঝা গেল ছবিটা? Yes, madam. আচ্ছা, a common effect of hormone binding to membrane receptor, common effect of hormone binding to membrane receptors is activation or occasionally inactivation of an enzyme. আচ্ছা, অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড ইনঅ্যাক্টিভেশন এই কথাটা কার উপর ডিপেন্ড করে বলো তো? হরমোনের উপরে ডিপেন্ড করবে। হরমোনটা কি স্টিমুলেটরি নাকি হরমোনটা ইনহিবিটরি? ইফ দ্য হরমোন ইজ স্টিমুলেটরি ইন নেচার দেন অ্যাক্টিভেশন অকার, বাট if the hormone is inhibitory then inhibition of the enzyme occur immediately inside the cell membrane. এখানে একটা এক্সাম্পল দেয়া, ইনসুলিন। Insulin binds with that portion of its receptor, এই যে এই portion of the receptor that protrudes to the exterior of the cell, সেল থেকে যেটা প্রোট্রুড করে বাইরের দিকে আছে সেই জায়গায় শুধু ইনসুলিন কেন, যত প্রোটিন পেপটাইড হরমোন আছে সবগুলোই এই প্রোট্রুড অংশে লাগবে। Causes the portion of the receptor that protrudes to the inside to become an activated kinase. তার মানে এখানে যেহেতু কেমিক্যাল চেঞ্জ হচ্ছে, activated kinase এনজাইম তৈরি হবে। This enzyme promotes phosphorylation of different substance inside the cell. আচ্ছা, এই কথাগুলো বোঝা গেল কিনা বলো? আমি কিন্তু এই দুইটা স্লাইড ধরে একই কথাই বলে যাচ্ছি, ধরতে পারছো কিনা বলো? কথাগুলো ধরা যাচ্ছে কিনা বলো? ম্যাম ইনসুলিনের পার্টটা বুঝতে পারিনি। ইনসুলিনটা হচ্ছে এখানে ওরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, এখানে ইনসুলিনের বদলে তুমি এই যে অ্যান্টিপিটুইটারি বা পোস্টেরিপিটুইটারি যে কোনো হরমোনই দিতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। কারণ সমস্ত প্রোটিন এবং পেপটাইড যে হরমোনগুলো এখানে বলা আছে, ইয়েস ম্যাডাম, প্রোটিন সেল মেমব্রেনের, হ্যাঁ সেল মেমব্রেনের মধ্যে, কাজে ইনসুলিনটা নিয়ে ওরিড হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু মনে রাখবে যে এই ফিগারটার বর্ণনাটা যেন তোমাদের ঠিক থাকে, যে ফার্স্টটা হরমোন অ্যাটাচ করবে উইথ দ্য এক্সটেরিয়র পোর্শন অফ দ্য রিসেপ্টর, then chemical changes occur. This G protein when inactivate, subunit are attached with each other. After combine of the hormone with the receptor, chemical changes occur and activation of the G protein causes separation of the alpha subunit from the beta and gamma and formation of active enzyme such as এই যে activated kinase, একটা এনজাইম তৈরি হবে। These enzymes catch the alpha subunit portion and most of the actions of specific hormones secondarily from this phosphorylation process. Then the enzymatic activation will start. এটা হচ্ছে মেইন কথা। এবার পরেরটায় যাচ্ছি। A second example in hormonal action by activating intracellular enzymes is second messenger mechanism. আমাদের যে ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং একটা মেকানিজম আছে,
এটার মধ্যে আমরা জি প্রোটিনটা ডিটেলস পড়েছি, আয়ন চ্যানেল লিঙ্কটা আমরা জানি, এনজাইম লিঙ্কটা আমাদের অত ইম্পর্টেন্ট না, গাইটন থেকে ছোট করে পড়ে নিবে। এরপর যেটা আসে সেকেন্ড মেসেঞ্জার মেকানিজম। এখানে একটা কথা লেখা, সাম হরমোনস অ্যাক্টিভেটস জিন by binding with intracellular receptors. এই ছবিটা দেখো, এই যে হরমোনস গুলো ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টরের ভেতরে হরমোন গুলো লেগে ডিএনএ, এটা কি জিন নাকি জিন না বলো? ডিএনএ ইয়েস ম্যাম, জিন। জিন, ওই কথাটাই এখানে বলেছে যে কিছু কিছু হরমোন আবার মানে কিছু কিছু না, ম্যাক্সিমাম হরমোনই আলটিমেটলি এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে ঢুকে ডিএনএ এর সাথে অ্যাটাচড করে জিনটাকে অ্যাক্টিভেট করে দেয়। এই কথাটাই এখানে লেখা। Some hormones activate genes by binding with intracellular receptors. Steroid hormones and thyroid hormones act by gene activation. Second messenger mechanism for mediating intracellular hormonal functions. There are some important second messenger systems. Adenyl cyclase cyclic AMP second messenger system, cell membrane phospholipid second messenger system, calcium calmodulin second messenger system. There are 3 types of second messenger system. Now come the adenyl cyclase cyclic AMP second messenger system. এগুলো রিটেনের কোশ্চেন। এখন রিটেনের কোশ্চেনে ডেসক্রিপশন মুখস্থ করবে না, জানবে হচ্ছে ফিগারটা ভালো করে মেমোরাইজ করবে এবং ছবি এঁকে খাতায় প্র্যাকটিস করবে। এখানে সেল মেমব্রেন, এর মধ্যে রিসেপ্টর, এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড, আর দিস ইজ internal portion of the cell, receptor present in the cell membrane, hormone attached with the exterior portion of the receptor. Then এই এটুকুন অংশ আমাদের আগে পড়া হয়ে গিয়েছে না, উপরের অংশটা? Yes, madam. আচ্ছা, এখন দেখো, when activation of the GDP occur, adenyl cyclase stimulate ATP to convert into cyclic AMP. This cyclic AMP inactive cyclic AMP dependent protein kinase কে convert করে active cyclic AMP dependent protein kinase. This active cyclic AMP dependent protein kinase acts on the protein. This protein, with the help of ATP, form protein PO4 plus ADP. This structure acts or responsible for the cellular activity. একটা হরমোন এসে লাগলো, হরমোনটা স্টিমুলেটরি হতে পারে, ইনহিবিটরি হতে পারে। এখন হরমোনটা যে এসে লাগবে, ওর তো একটা উদ্দেশ্য আছে, ওর একটা এইম আছে না, লাগার জন্য, কাজ করার জন্য? ইয়েস ম্যাম। এই আলটিমেট এইমটা হচ্ছে এটা। হরমোন লাগার পর এই যে এতগুলো কেমিক্যাল স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ হলো, সেই চেঞ্জগুলোকে
আলটিমেট রেজাল্ট দিল এটা সেলুলার রেসপন্স। তার মানে সেলটাতে আলটিমেটলি কি আমাদের হরমোনের অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে নাকি কমাতে হবে, সেই জিনিসটা এন্ড অফ দ্য অ্যাকশন হচ্ছে সেলুলার রেসপন্স। যদি রিটেনে অ্যাডিনাইল সাইক্লিক সাইক্লিক এমপি সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম আসে, আমরা ছবিটা দেখব যে ছবিটা খাতায় কিরকম আঁকা। তারপরে তুমি বর্ণনা এই ছবিটা দেখেই শর্ট করে লিখে দিবে, অন্য কোনো কথা লিখবে না, খাতার মধ্যে কোনো এসে লিখবে না। এক একটা কোশ্চেন মার্কস কম থাকবে, টাইম কম থাকবে, টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার করা শিখবে। যখন কোশ্চেনের অ্যান্সারটা পড়বে তখনই মাথায় সেট করে নিবে যে মেইন পয়েন্ট কি কি আছে, খাতায় কি কি লিখবে, ভাইবা বোর্ডে কি কি অ্যান্সার করবে। কোনো এসে টাইপ কোশ্চেন অ্যান্সার করবে না। একটা কোশ্চেন দেখা যায় একজন যদি এক পেজও লিখে সে 5-এ 4 পাচ্ছে, আরেকজন সেম কোশ্চেনের অ্যান্সার 3 পেজ লিখলো সে 5-এ 2 পাচ্ছে। কাজেই চিন্তা করে অ্যান্সার করবে। Hormones which act or use this mechanism that uses adenyl cyclase cyclic AMP second messenger system. এই হরমোনগুলোর নাম বলো আমাকে। ম্যাম অ্যাডিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন, অ্যাডিনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন, ফলিকুলার ফলিকুলার স্টিমুলেটিং হরমোন, লুটিনেজিং হরমোন, লুটিনাজিং হরমোন, প্যারাথাইরয়েড হরমোন, প্যারাথাইরয়েড হরমোন, তারপর থাইরয়েড স্টিমুলেটিং থাইরয়েড হরমোন, স্টিমুলেটিং হরমোন, ম্যাম বলো হচ্ছে কোরিয়নিক, হিউম্যান কোরিয়নিক হিউম্যান কোরিয়নিক গনাডোট্রপিক হরমোন। আচ্ছা, এখন আমরা আসবো আরেকটাতে, এটাও একটা সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম। এখন আমাকে বলো তো এই ছবিটার সাথে এই ছবিটার যখন খাতায় আঁকবে কোন জিনিসটা ডিফারেন্স বেশি চোখে পড়ে বলো তো আমাকে। কোনটা কোনটা পার্থক্য পড়ে বলো আমাকে। এটার সেল মেমব্রেন কোনো পার্থক্য পাচ্ছ না? ভালো করে দেখো, এই অংশটা দেখো, এই অংশটা দেখো, কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে? ম্যাম এখানে হচ্ছে সেলের ভেতরে রিসেপ্টরের কোনো অংশ নাই। আচ্ছা, আর একটা জিনিস দেখো, সেলের রিসেপ্টরের অংশ নাই, এই জায়গাটায় দেখো সেল মেমব্রেনটার ভেতরে কোনো এনজাইমের নাম বা কোনো মেকানিজম কিছু দেখানো হয়েছে? না ম্যাডাম, দেখানো হয়নি। আচ্ছা, এই ছবিটা না, দেখো, এখানে দেখানো হয়েছে? ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা, ইয়েস হ্যাঁ, ম্যাম, তার মানে যখন পড়বে এই দুইটা মেকানিজম সেকেন্ড মেসেঞ্জারের মধ্যে, একটা সাইক্লিক এএমপি ডিপেন্ডেন্ট আর একটা হচ্ছে ফসফোলাইপেজ সি, তখন মাথায় রাখবে খাতায় যখন ছবি আঁকবে আগে মাথায় রাখবে যে কোশ্চেন কি এসছে। যদি সাইক্লিক এএমপি আসে তখন খাতার ছবিতে সেল মেমব্রেন আঁকবে থিন, পাতলা করে। কেন? কারণ আমাদের এখানে কোনো মেকানিজম দেখাতে হচ্ছে না, বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম মেকানিজম কোথায় হচ্ছে? সাইটোপ্লাজমে, রাইট? ইয়েস ম্যাডাম। ইয়েস ম্যাম, আচ্ছা, আর যখন
এই ফসফোলাইপেজ সি মেকানিজম আসবে, তখন মাথায় রাখবে ছবি আঁকার সময় সেল মেমব্রেনের মধ্যেও জায়গা রাখতে হবে। কেন? কারণ সেল মেমব্রেনের মধ্যেও অনেক অ্যাক্টিভিটিস আমাদেরকে লিখতে হবে, আঁকতে হবে, রাইট? Yes, ma'am. এরকম বুদ্ধি করে পড়বে। এখন দেখো, ইন ফসফোলাইপেজ সি সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম, এখানে কি হচ্ছে, এখানেও কিন্তু এটাই কিন্তু রিসেপ্টর, সেই রিসেপ্টরই এখানে এভাবে দেখানো হচ্ছে। এই রিসেপ্টরের বাইন্ডিং সাইট কার সাথে লাগছে? একটা পেপটাইড হরমোনের সাথে লাগছে। আফটার বাইন্ডিং উইথ দ্য রিসেপ্টর, জি প্রোটিন বিকাম অ্যাক্টিভেটেড। আচ্ছা, এই জি প্রোটিন কোন জি প্রোটিন? আমরা এই যে ইন্ট্রাসেলুলার এই যে জি প্রোটিন দেখলাম, সেই জি প্রোটিনই কিন্তু এই জি প্রোটিন। কিন্তু এখানে আরো অনেক অ্যাক্টিভিটিস হয় বলে আমরা ডাইরেক্ট জি প্রোটিন লিখে দিলাম। দেন দিস জি প্রোটিন acts on the phospholipase C. Act on phospholipase C. These phospholipase C act upon PIP2, phospholipase inositol biphosphate. This phospholipase C acts on phospholipase inositol biphosphate and convert it into inositol triphosphate and diacylglycerol. তাহলে এই ইনোসিটোল ফসফোলাইপেজ ইনোসিটোল বাইফসফেটটা কনভার্ট হচ্ছে ইনোসিটোল ট্রাইফসফেট আর ডাইঅ্যাসাইলগ্লিসারলে। এটুকু নাকি ক্লিয়ার কিনা বলো? Yes, madam. আচ্ছা, এখন আবার ডিফারেন্স দেখো। সাইক্লিক এএমপিতে আমরা এটুকুন কাজ করেছিলাম, এই যে এটিপি সাইক্লিক এএমপি কে অ্যাক্টিভেট করার পর ইনঅ্যাক্টিভ সাইক্লিক এএমপি কনভার্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইক্লিক এএমপি তে। তারপর এটা প্রোটিনের উপর কাজ করে হরমোন রেসপন্স এলিমেন্ট সেলুলার রেসপন্স আসলো। আর এখানে দুইটা আলাদা জিনিস দুইটা আলাদাভাবে কাজ করবে। ডাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল কি করবে? ও সেই পুরানো কাজটা করবে, ইনঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কাইনেজকে অ্যাক্টিভ প্রোটিন কাইনেজে কনভার্ট করলো। তারপর বাকি অংশটা আমাদের পরিচিত, আগেরটার সাথে মিলে কি মিলে না বলো? আগেরটার সাথে মিলবে নাকি মিলবে না? এটা কি মিলে না মিলে না? মিলে। তাহলে পড়ার সময় খেয়াল রাখবে যে ডিফারেন্সটা কি দুইটা ছবিতে। এখানে আমাদের সেল মেমব্রেনে কিছু ডিফারেন্স আছে, স্ট্রাকচারে ডিফারেন্স আছে। ডাইঅ্যাসাইলগ্লিসারল একইভাবে কাজ করবে প্রোটিনের উপরে, করে সেলুলার রেসপন্স তৈরি করছে। আর এই যে ইনোসিটল ট্রাইফসফেট, this acts on the endoplasmic reticulum that present in the cell cytoplasm. This endoplasmic reticulum secrete calcium ions, and this calcium is also responsible for cellular response. That means here cellular response occur by two mechanisms, one for diacylglycerol and another for inositol triphosphate. Clear kina bolo? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন what are the hormones act by this phospholipase C second messenger system? নামগুলো বলো। angiotensin 2, আচ্ছা, gonadotropin রিলিজিং হরমোন বলো, এই নামটা কি বলো? Gonadotropic releasing hormone, growth হ্যাঁ। hormone releasing hormone, হ্যাঁ, thyroid releasing hormone, oxytocin. ভেরি গুড। এই হলো, এরা সবাই কাজ করবে এই ফসফোলাইপেজ সি সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেমে। আচ্ছা, এরপর আমাদের একটা শুধু বাকি থাকে, সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম কালমিউডুলিন সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেম। এটাও আমাদের রিটেনে ওরকম আসে না, ভাইভায় আমরা এটা ধরি না।
এটা জাস্ট একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমি নিয়ে আসছি। চেঞ্জেস ইন মেমব্রেন পোটেনশিয়াল দ্যাট ওপেন ক্যালসিয়াম চ্যানেলস। যখন মেমব্রেন পোটেনশিয়ালে চেঞ্জ হবে, ইট উইল ওপেন দ্য ক্যালসিয়াম চ্যানেলস। এটার নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন। তার মানে ক্যালসিয়াম আয়ন ইজ রেসপন্সিবল। A hormone interacting with membrane receptors. Hormone interact করবে with the membrane receptors that open calcium channels. কি এক্সাম্পল আছে? প্রোটিন ক্যালমোডুলিন। প্রোটিন ক্যালমোডুলিন হ্যাজ 4 ক্যালসিয়াম সাইটস। এই রিসেপ্টরটার 4টা ক্যালসিয়াম বাইন্ডিং সাইটস আছে। এর মধ্যে যদি 3 or 4 ক্যালসিয়াম বাইন্ডস উইথ ইট, এটার সাথে যদি 3টা বা 4টাই অ্যাটাচড হয়ে যায়, ইট চেঞ্জেস ইটস শেপ অ্যান্ড ইনিশিয়েটস মাল্টিপল ইফেক্টস। তার মানে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডুলিন বলে একটা রিসেপ্টর আছে যেটা কিনা ক্যালসিয়াম আয়নের উপস্থিতিতে কাজ করে। ওর 4টা বাইন্ডিং সাইট, এর মধ্যে যদি 3টাও ক্যালসিয়ামের সাথে বাইন্ড করে তখন ও অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় এবং মাল্টিপল ইফেক্ট দেখায়। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি 1 নাম্বার আইটেম তোমাদের এন্ডোক্রাইনের। ঠিক আছে? আচ্ছা, Yes, madam. তার মানে মেইন স্লাইড হচ্ছে হরমোনের ফাংশন ডেফিনেশন, তারপরে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ডস গুলোর নাম, না পারলে ফেল, তারপরে হচ্ছে কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য হরমোনস উইথ এক্সাম্পলস, অবশ্যই উইথ এক্সাম্পলস। এই সমস্ত কোশ্চেন হচ্ছে মাস্ট নো, না পারলে এক্সামিনার তখন চিন্তা করবে যে পাস করাবে কি করাবে না। Mechanism of action of hormones. What are the sites where different receptors present, and what are the hormones which binds with these receptors? আচ্ছা, এটা ভাইবার ডাউন রেগুলেশন, আপ রেগুলেশন। ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং, এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের ইন্ট্রাসেলুলার সিগন্যালিং আফটার হরমোন রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেশন। কারণ কি? কারণ আমরা যে আবার সেকেন্ড মেসেঞ্জার জানলাম, সেই সেকেন্ড মেসেঞ্জারে এই রিসেপ্টরের এই স্ট্রাকচারগুলোই আমাদের আবার কাজে লাগছে। সেকেন্ড মেসেঞ্জার সিস্টেমে 3টা নাম, 3টা নামের মধ্যে আমাদের 2টা লাগবে বেশি, অ্যাডিনাইল সাইক্লেস আর ফসফোলিপিড। রিটেনের জন্য ছবি সহ উইথ এক্সাম্পল, ফসফোলাইপেজ, ফসফোটাইডাল ইনোসিটোল বাইফসফেট, ইনোসিটোল ট্রাইফসফেট, ডায়াসাইল গ্লিসারল, 2 process for cellular response, 1 by triphosphate and 1 by diacyl glycerol. These are the examples. ঠিক আছে? এই আমাদের 1 নম্বর আইটেম শেষ। আচ্ছা, তাহলে 1 নাম্বার শেষ, পিটুইটারি শেষ, থাইরয়েড শুরু চলছে, তাই তো? ঠিক কি না? তো শেষ ম্যাডাম। থাইরয়েড শেষ, তাহলে এখন শুধু বাকি হচ্ছে অ্যাড্রেনাল আর ইনসুলিন, প্যানক্রিয়াস। এরপরে চলছিল ম্যাডাম, প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। চলছে? হ্যাঁ জি ম্যাডাম। আচ্ছা, আইটেমের কি অবস্থা? ম্যাডাম আমাদের আইটেম 5 শুধু বাকি গ্রুপ এ তে। আইটেম 5 বাকি, আচ্ছা ঠিক আছে, মানে রেসপিরেটরি কার্ডে স্যার। ওকে। আচ্ছা, আমাকে বলো তো দুইটা বেবি আসলো, এখন 2টা বেবির অ্যাপিয়ারেন্স দেখে তোমাকে বলা হলো কোনো এক্সামিনেশন ছাড়া কি করে বুঝবা কোনটা ক্রিটিনিজম আর কোনটা ডোয়ার্ফিজম? ম্যাম ক্রিটিনিজমে ইডিওটিক লুক থাকবে। হ্যাঁ, ইডিওটিক লুক থাকবে। আর ডোয়ার্ফিজমে
নর্মাল থাকবে কিন্তু হচ্ছে লিম্বগুলো ছোট মানে ছোট হয়ে আসবে। নরমাল হবে কিন্তু লিম্বগুলো ছোট হয়ে আসবে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।